isa cia Vilingi wa Mauvoo. Musaisia ni kwacha ni wati ndani saa umundu wa kile wa matuko mengwele na ile mweni we kumi mwaka na wangilile mengwele na inya nitawa Steven MUEMA tuena gateresia mwenda yone gelele Mauvoo kwanzia ya meko karibu na anya mwe atualatu kumbanisi. Alatu kumbanesie ni pamwe na maseneta kutula mute silikali nene nundu wa kulea kule chilovia sia county mea sia county ne kwena mathina. Mwesililwa utanithia wa bangi kukwate wa mulolongo na makunia ilima wa bangi wetekana aumite Migori. Amanyi wala meku ya KCSC mende kamedhwe na metuwa meseo asima manenge ibinda ya lumeke mutiani. Na enedhima mbondone makule silikali vinge ima ile luni wa mbondone kuthima tetani ukui ni wanangikie. Vilingi wa Mauvoo. Na tuambia maseneta na matula mote silikali nene nundu wa kulea kule chilovia sia account bindani ila ilete kendo kila kitumite mutio ko na udhuko mindhini wa silikali sia account yuko ne kamono kabina de kuma seneta ani matula mote mbunge nene nundu wa kutila ilovia sia account mobaka silingi bilioni mana tuna mengonyanya mayasi sindu ilenge sia atwa kutilo ilovia sia account sika kitawa Charity Chambo nokutuambisa. Kavindani ka county sende kwisila vinda yumo kumana na ukosokano wa ilovia sia kutwaisi odhokome wa county na mbeyu masenetani mailese udhatu maiweta motiuko wivadhokuva maitula mote serikali nene nondo wa kuselese ilovia sia county. Every county government in Kenya is crying for disbursements from the National Treasury. The best way of killing devolution was to starve the majimbo of funding. It is being repeated now, Mr. Speaker, that it seems like there is a concerted effort to deny funds to the devolved units of government so that we can kill devolution. The Speaker talk about giving a dog a bad name so that you can kill it. Our counties are not functional. They are not functional. The governors are now staying in Nairobi. The CECs for finance and CEOs are staying in Nairobi because there is no money. And even the little money they have gotten lately for July, they are unable to access it because of the inefficiency at the Office of the Controller of Budget. So they are basically here in Nairobi, moving from Treasury, going to COB, and going back to their liaison offices here in Nairobi. And staff are not being paid, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we cannot sit here pretty as senators, and our counties are not functional because money has not been sent to them. Maseneta aani matula mutimbo ungenene nondo wa kutila budget ilovia sia account nginya silinga bilioni mana atatu na miongonyanya itina mutalatala wa kinando finance bill 2024 kulewa ya Kenya valayo makulio na budget sia sendo inge siitilwa ilovia sia account ikakitawe. You remember after the finance bill 2024 flopped, there was an issue of reviewing our allocations to counties. Mr. Speaker, one of them was 401 billion. You remember after amendment by the National Assembly, it was reduced to 380 billion, which was way below before the last financial year of 385 billion, Mr. Speaker. If there is any disparity or any deficit in the national budget, then you don't touch the allocation to county governments. That the national government takes care of the shortfall in revenue, and you don't touch the allocation to county governments. There are no people in the counties, and we don't have others for national government. These are the same people that we serve, and I believe it is important that maybe we need to engage very closely
with our colleagues in National Assembly so that they understand, so that they give priority in terms of resource allocation to the counties. This is actually one of the reasons why maybe as a house we need to fight and agitate for budget making process to come to this house so that it goes to the two houses, Honorable Speaker, because they believe, because they have that weapon, they can do whatever they do, and we go into mediation, Honorable Speaker. Ingeni maweta kidwa serikali ya Kenya Kwanza ni kwenda kusovia serikali sia mutiuko ilovia sia account ni sele ule kwa tene no kenda maundu alama kwa miteta uite usevya wa malelo kiwo kati wa udhukumi onge ukwa moke. If this administration really cares about devolution, then, Mr. Speaker, we should hasten the release of funds to county governments. There are no drugs in hospitals. The staff are not being paid their monthly dues. Mr. Speaker, the roads are seriously dilapidated. The supply of water in those counties, Mr. Speaker, basically nothing is happening in our county governments. What these people are doing in the county government is maybe just collecting on-source revenue and paying small little things like fueling cars, moving around. Basically nothing is happening in our counties, Mr. Speaker. I call upon this administration to prioritize the release of funds to county government. Kavindani kauma seneta ayani madhudhi ya magavana matume ilovia kwa melati ya kumauna enende na maiva dhana na moto wa kutume ilovia siamu enende nae. We agree counties do not have the best. They don't do the job, Mr. Speaker, that should be done. For example, in Nandi, Mr. Speaker, in the financial year that we just concluded, my good friend, the governor, purchased a mass grave of 115 million, yet there is no location. When the county assembly asked Mr. Speaker, he said there was no need to buy mass grave site since the people did not die. But the money had been expended. Vilingi wa Mauvoo ni tawa Charity Chambo. Mwabiacha harizu songa na mbevo lisi masako na meki mbeni mutumia wenanda wasia kumila ile kusililiwa takwidhu wa bangi na sina lato wa silingi milioni dhanza toka kenda. County Commissioner wa Masako Josephine Ouko yikithia Mauvoo aya sekana mwisililiwa uje msodero akwatiwe mulolongo hakuwete magunia elema kilo ya nasia bangi ndeni wangale muthemba wa Probox walau kuwetekana hata au mitie kauntini ya Migori. Ben Musau tuelese. Mwisililiwa yukwesirwa James Otieno akwatiwe kisioni cha mulolongo ena kilo maneli sia vangi na ila siye makuniane na siwerekana tasina lato wambe wa milioni dhanza kenda ila ikuita na ngali muthemba wa Probox. Yesterday at around midnight, our officers on patrol were able to intercept this vehicle that you're seeing behind here, carrying 2 sacks of sativa, cannabis sativa, weighing about 200 kgs with a street value of 6.9 million, because 1 gram is estimated to be 30 shillings. So if you do that math, it comes to 6.9 million. As you can see, this vehicle, according to the driver, who was not carrying any sort of identification, although he told us his name is Odero, and he was coming from Migori, he was destined to Mboni, had this vehicle that you're seeing behind here, Toyota Wish. Katikati wa sindu ingila siyethi wangalini ila mwesililwe inayo ni number plate siangale dhanda tu kari wa sindu ingina vala County Commissioner wa Masako Josephine Ouko wamenda ene ngale kwekithia ngali sioni mbandikithia kwanzia mbailu nekana kuisiana na siko sia usangili na ukengani taithi. Hii bangi, huyu mtu tunampeleka kotini. Saa hii tayari tuko naye kwa seli yetu na CID wamechukua fingerprints na tunataka kufanya kwanza uchunguzi pia ya hizi number plates tujue zimetokaje, because gari moja hizi kuwa na number plates 6, si ndio? Alafu hii bangi kishapelekwa kotini, it shall be destroyed na instructions zile tutakuwa tumepata wapi? Tumepata kotini. Najua unauliza kwa sababu unahofia ya kwamba itarudi kwa soko. Haiwezi rudi kwa soko. Hata kesho mkienda kotini mtapata hii bangi imepelekwa wapi? Imepelekwa kotini. Ukibiwa gari, kwa sababu mnasema gari zinaibiwa,
tafadhali report. Ukiona mtu tena report gari yake imeibiwa, what does that tell you? Yeye nakuambia nini? Mimi sina habari, komanda hana habari, OCS ako hapa hana habari. Hiyo report wanapeleka wapi? Na ni kwa nini hawaripoti hiyo magari? So tunawaomba popote wako waje waturipotie. The people who are on car hire business have to worry about whom they give their vehicles. They need to take proper documentations of the people whom they're hiring their vehicles to, because as you can see, this vehicle, even the engine looks like it has been interfered with. The owners must take proper records, and they must always report once they realize that their vehicles are not in the routes that they are destined. They need also to put car tracks to their vehicles, because they risk forfeiting their vehicles to the government if their vehicles are found to be used in this kind of a vice. Kuyanana na uko ni kanani vatonye kamwisililwo yo akethwa yananengare makunia ange mavangi na vala uko umiokani muvyuko yatandithia mavangi va kauntini ya Masako. Hii December hakuna kuvuta bangi hapa Machakos. Tumesema ni nini? Maziwa, chai, soda, juice, na hata kama ni mzuri wa kunywa nini? Maji. No bangi in Machakos. Si ndio? Pia wale watu wanakunywa hii second generation pombe hii, hata hawa put them on notice. Sasa hii mimi na wananchi, unajua nguvu yangu inatoka kwa wananchi, si ndio? Sasa hiyo second generation pia mjue ya kwamba sasa tumeikataa na tumefunga kila mahali. Ukipata we nipigie simu, si wananchi wako na namba yangu. Watumie namba waniambie tu kamefika. Hata mambo ya bangi ile nyingine itakuwa imekuwa imported kutoka nje. Naomba wananchi watafute namba ya DC, namba ya any ngao officer ili tuweze kushika hii vitu, kwa sababu kweli hii maji nikiingia kwa vichwa ya watu. Niambie ni what results are we going to get? What results? Alafu mnasema maisha ni ngumu. Hii 6.9 ilikuwa inaenda kutoka wapi? Hii si ni binadamu ama ilikuwa inaenda kupewa ng'ombe? Si ni ya binadamu? Na kama alibeba 6, ingekuwa ni pesa ngapi? Mnataka kuniambia watu hawana pesa? Na hii ni wadosi ama hii ni wale watu wako chini? Hiyo pesa tuache kununua bangi, tutumie kwa njia inafaa, tuweze kufanya nini? Kujenga nchi yetu. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nyene tawa Ben Mosau. Amanyuara mewekalela Mitiani yo ya muthia mwaka une mendeka kukwatilela mituo misio ibindani ye ya Mutiani na itina pamoja na kutumia ibindanesa na kwebetangana siko tandawa sia kumila ukuleo ni kuma kwe mutai wa Manyua Jacqueline Mumbua orebikite cha thini cha kwe kiwango bia kwa Manyua yana yimwe maskulu wa SDM musini wake tui bala wenda sei na makunenga Manyua ibinda yanu ibindani eme kwa mbisia Mitiani. Onesmus Ithindani amanyuma kwikala Mitiani ya muthiani makulo kukwatile vinda ya kwika Mutiani kwa ui munene pamana kwitumia nesa mate kulika Mitiani mvithuku ukulioni kuma kwi mutai wa Manyua Jacqueline Mumbua na uletho kitunthini wa chathi cha kwikwa ngovia kwa Manyua maskulu wa SDA va musini wa kitui mwana kwanena na movala wenda asiko mnenge amanyua alama kwikala Mitiani ivinda yanu ya kwika Mitiani. You can be able to add value during the exam period. After the first paper that you will be having before the next day exams, please prepare. Revise well for the coming papers until the last paper. I've seen from those who feel like they are the top of the world. Okay? Hatutaambiwa sasa sisi ni candidates, tunamaliza exam, tuende huko nje, ili maisha nje mzuri, uliko huko shule. No. Humble yourself. If you humble yourself, God will elevate you. Mwalimu munene wa skulu Peter Oganya kulia sina muku kwenye siana sio mthini wa maundu kivathukanyo alama tonyo telesi amanyua kwikala makwatene na kumotha na maundu alama tonyo kululuti cha mathayu mona ingi kumalilikanya kuendea na masomo no kana mikasio ketina kikisomo. Leo hii tumekuwa na graduation ya watoto wa PP2, grade 3, grade 6 na form 4. Na siku imekuwa ya kufana sana, tulikuwa na graduates 100 ambao wameweza kufuzu. Kuna wale wanafanya form 4 ili waweze kuenda kwa shule kwa chuo kikuu na college zingine. Kuna wale pia ambao wametoka wanafanya mtihani wa KPSEA ili waingie junior secondary, na kuna wale wanatoka grade 3 kuingia hapa primary ambao pia wamegraduate,
na pia kuna PP2 ambao wanaingia grade 1. Tunashukuru sana kwa sababu sherehe imefana sana. Mwalimu endasi na alimu makwatini kwa pamona kwenda na kulilikanya manyo kwikala masomoni na wakana kumaterese kuyana kisomo. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba shule hii imejengwa kwa misingi ya Kikristo, ambayo Kristo mwenyewe ndio mwanzilishi wa shule hii na ni ya kikanisa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho tunatilia maanani sana ni maadili mema kwa wanafunzi, ambayo hayo maadili kwanza wafanyikazi ambao wanafanya hapa kwanza ni wa Kristo, na wanahakikisha ya kwamba mienendo myema wanaonyesha kwa wanafunzi ili hata wao waweze kuiga hiyo mifano. Kwa hiyo imekuwa ni nguzo kubwa sana, kwa sababu kila wakati hao wanafunzi wanahimizwa kukua katika njia ya Kikristo na kuadilika katika jamii. Na kemwene kibelo wanzama ya BOM dhini wa skulu na leo kitandini wa chariki ni wawe tata watoto tumeona yale wamekuwa kifunzwa, tumetumbukizwa vizuri, and hata mambo yao ya masomo tumeona kuwa wako na different talents, drama, music, na tunashukuru sana walimu kwa kazi nzuri ambayo wanafanya, na hata wazazi ambao wameshuhudia leo wengi wao wamesema kuwa wanafurahia kuwa Kitui SDA School. So tunashukuru kwa sababu tunaelekea wakati wa likizo wa Krismasi. Tungependa kuomba wazazi tuangalie wanafunzi wetu. Najua kuna ile assignment wamepewa nyumbani, homework, lakini kando na hiyo homework pia tuwafunze mambo mengine. Unajua mwanadamu sio tu masomo peke yake, anakuwa all round. Na hiyo ndio tunafanya hapa kwetu shule, tunaangalia mambo ya spiritual, physical. So tuendelee na mambo ya spiritual, tuensure kwanza wanaenda kanisani, wanakuzwa katika mambo ya kiroho. Pia pale nyumbani wasaidie wazazi kazi, wafunzwe kazi kama CBC natuambia. Kuna zile mambo mengi wanajifunza pale nyumbani. Kama maybe ni mtoto ajifunze kama ni upishi, usafi. Haya pia inafanya na kuwa binadamu ambaye yako all round. Kwa hivyo ningehimiza na pia tuangalie mambo ya discipline kwa watoto wetu. Tusiache tu walimu hiyo kazi, tusaidiane pamoja ili watoto wetu wawe disciplines. Delivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, Neto Onesmus Chalo. Tuithina mbene ndi kuma kisioni cha Mbondoni kuweka ngundo ya Kathiani menda tongo ya sakwe onde kisioni kikulikilela na kulinda Itukwila ile luni wa kuma Mbondoni kuthima tetane bakwe na skulu wa musingi wa Mbondoni nende ameweta kana ni abadoleki uthukumine kwithwa Itukwiye yithitwe yongelega kila ibinda kwimbua na kubengesa ndambo kasio ingi yithitwe muisyo kwa kwithwa itilanite nzia na bate bandu bangi matwanya kwisilana kiyo cho maweta kiyaisa usungi wa mabinda o ndela makunali voti kuyatongo imo Boniface. Enende amawetakana ivindani ya uteti ya tongo imethutwa maitumia kwa makenga na kumawetani meusovia twikuye hatio malika utongo ine kindu kila kitathinikiawa na kumekia thinani munene wa miendeleo. Kuizia itwikuye ya Mbondoni itwikuye tithenenete miaka mingi muno pio yatwikio kila moyumbe yatwikio kila ngavana na yatwikio kila senator amenda ivela ba Mbondoni moka utwetia kula na itwikuye lelo wabikete ba na sisi ayu ya tilekile zetweku zoka za tia lakasela ne kwatie mwene mutioya ba siana zito meata kiao siana zito ziendete skulu ba Mbondoni na pena population inene bio za siana isi ya Mbondoni ila si umamo kilozo si okere skulu saidine no twenda ukolia MP wakangundo ola ne Fabian Chole Moli ne twaza kuye lakini we waiye na ithete yo gukea nundu akwembethwa beza ilo iba wane koti wito tabadhali ukatuziazia twekuze na thando tuziazia twekuze ukatwe kangundo twetie by election nikenda tukatwa kwa mutongo urona ututhukuma ba ukatuthukuma ba ona itwe musie ona gwetwa umubie na tunatwete asia kula kiwanzani ki na kune wokie ne webithie na ku mundu ingavana unoka aite zio kula kiwanzani ki na ndi mina wakuno ba matambia mabuthu mundu imbengese ni matambia mabuthu kume twekune na kwake ne ba na we mweneze laba na nundu akwembithwa we na mbeza ngalizio imezela ziako ya lelo na ivye njia nundu tezitona toka okelele zia na zito ba kumano wana ngikola wiva witho mwiso munene kwisiana so ila ikila nila sevasi ndete maskulu na ila siku witho ikila nende vasi ndete Kathiani vindani ya mbua sithi nane munene ni asia ndi ni wetu ikuye ni tuite muno tusewe wetu ikuye nundu siana situ sisila vasi ndete skulu na ibindani jimwe ni batuleke ile kibetiko chatuate thina mwingi ne binda yengi ikase silete ba ng'ombe yalika yabikiana ukwa uzuno thina ne zuni asara ko kwitu Mbondoni
kwa twikulia kwa ndai atongo yela onda twanubie moke makie na utusobesia twikujeje matusobesia kiwo na male akuka ebindane ya kwitia kula maikauke kwitia kula nesitwa ya kiwo cha Mbondoni kana kutusobesia twiku nundu nitunoete na nitubikite mwiso ya wo munene kwithiwa evindani ya mbua itwiku itonya kuendeana kwanangika na kumwete thina na kumina miendo yonthe kwithiwa ivatesa isilangali kana kindu kingi angasila kanini kala kefo no kamau na kone mwiso ko twina thina mwingi muno ba Mbondoni nundu wa kwithiwa kume twiku yila ya twikie tayazona mutongo yo no mwe ukite utusobisia na nitite muno na tikulia kwa ndaya anene maitwa lata mazaku yo mwene bavyani nundu niwe wokie bana watu ya ukatusobesia usiyo utwekie kiao na kuma watu onenga kula ndwa ukainga na tikwesyo na onazula ne atolile na kuwa bina unoka ba tawuenga bana witu na to mandia kula mbingi ba Mbondoni o siabetuka kiasi na woka watu ya etwekwe no shulika yolwayo na kuko bikia ono mundi ndwa izo bikaba inge ona ndwese ona ndwenda manange wa ya Mbondoni timukulia kwa ndai yazi na zitu nundu tukitaugwa na muongo la kwembuga thomu yu tusobesie etwekuze 2027 mwikao ko twitia kula Mbondoni siasa to kuna siasa tabadhali tekolia ngaba na tekolia MP na MCA etwekuze itozoka zekiata zoka zesobwe etwekuze mwato sobesie etweku teina thina nenu na nienda omotabe mwa mwato tusobesie etweku 2027 mwika kina ba Mbondoni nundu akwembithwa ko gwito tuzia wako nzoziro zienzewa ba na tukaona na nenu nundu akwembithwa yuba ikuku na bayo ndonge ithito kwenda tena tukatusobewe etwekuze Mbondoni ende kana ene nthe mwaziata ithie ba imondo toboa ithie twenda tukatusobewe kaundi ne Masako Mbondoni nyene toboni mutisia Ene Mauvoo asuma kuma Mbondoni ni moto nenga mwanyetu ambose mbodhi umuone mukuve na toyoka ingi na Mauvoo kwa utatuide. Mesi yenda kululumirwa kaunti ya Kitini yatongwete kwa siku sia kawa mevaiva ya Kenya uchumi na wenusu kisomo nacho kisa 10 mayanga murete utongoi uyenda kavilo huko 2027 ni Mungu na wananchi avai maundwa meenda kunena niwa hivi ndaila tinayo no lazima bethe na uwe marriage it's how you make it rongo iwitu wina makulio maingi na wae mose ugwa na kushindukiliwa mituki paile kwa mkwata ni uzio muno katikati wa mwalimu na mushei nindini wa kilungu chatu nenanie kila wakeli kwambia saili na miongo ina siawiyo va mutongo TV ngwatanio ya mukamba wina kwa Veronica Siongua Willy tene ujaila isi kuona usimung'anu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kuimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimina mbu emwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana twika ile u ithimba ya imi thina yu bawitha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiba sana kuma kwina thina muno bumango ni ciondu ndizo ni fiber ndizo ila uya yimba alizo na yimo yo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala yimwe weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumundi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nde bandu wa muhimu ninyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo wethe ondukiane kimo wetha uto no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenu kienye nuru nayo uyani
ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo syakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumia ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven MUEMA pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kaunti ya Masako ni mwe wa kaunti ila ikwata mbua ya katikati wa milimita 5 na milimita 7. Busi mbingi kaunti ino ya Masako simbwa kiwu ivinda ya mbua na mbingi siasio susute mavia na kithangathi. Ta kilomita 6 kuma musini munene wa Masako lelu ni wakuthi wote nukwithiana na usi wa mwanya. Usi wa mwanya ni umwe kati wa mbusi ila ikwatikana kauntini ya Masako. Na wina wendesho wa medho kana wina mavia ala mekivathukanio muno na mavia angi na maumasia atalii nthi cia kuasa kukaumona. Kiwu cha usi wa mwanya kitumikite kusovia silanga wa mwanya. Ni twasogeria musesia Mauvoo kuma kwi kundi ya USAID monania kana kati wa kila twanatwile vayolo ande kamone kwa manete na chuma kisumu cha lead na kukwatwa ni sumu su balaki kieta iku milioni umwe kila mwaka. Mauvoo ama elesia kana siana ta milioni maana nyanya ndene wande ila siende kuyana Kenya yebo ni kwa manete na sumu kana lead poisoning balaki kieta ukono munene kwa siana na ndoima aima mabuma akama yuma matavikite kana siana kusiawa na akili nini kana low IQ. Ministry of Health Vice Chancellor CEO Kwena na ukunikilula wona nito ni kundi ya USAID ni kanasiana milioni maana nyanya nzene wanze ila siku ya na Kenya yevo nisithito sina madhina la maumanita na lead poisoning alana mawamaito ala maito masiana ikana maudhu masiana itena uima wakiliko. Globally, an estimated 1 out of 2 children in developing countries has elevated levels of blood, elevated lead levels in their blood. And it affects, as Luigi mentioned, nearly 800 million children worldwide. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects. Lead exposure can lead to severe cognitive impairments, reduced IQ, and long-term health complications with no safe level of exposure for children. Kavinda ni kanzi kutania mwaka wa 14 wako kitana na Mauvoo ama konanito na lead poisoning. Muvea wa uiti nuende na kuthuimamia wila inene tekwa nango kwa mawithi ululuko. Kiuma kiki ya lead kivo na valo kunikilio kuweta kana siana ngilima na dhanza tuta ikuata wane madhina makonanito na chuma kicha lead kila mwaka. Kenya's primary sources of lead contamination include informal recycling of lead acid batteries, e-waste processing, industrial emissions, and the use of lead-based paints. While there have been multi-sectoral efforts in Kenya to adopt important lead paint and other regulations, there's still much work to be done.
to strengthen, monitor, and enforce regulations. It is estimated that lead exposure costs the global economy $1.4 trillion annually. And I think this morning we were talking about that number could be an underestimate. It contributes to over 1 million deaths each year. Mwandiki munene muveane uwa witi Mary Muthoni ni wikithise kana serikali ni ende na kumanza nziasi ya kusia somo uwa lead. Lead poisoning exposure has detrimental effects, especially to the pregnant mothers, their unborn children. Remember, this hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage, premature birth, stillbirth, low birth weight, and congenital malformations. The estimates from the World Health Organization indicate that lead poisoning accounts to 0.6% of the global burden of disease and contributes to approximately 600,000 cases of intellectual disability in children annually. These are not just figures. They are figures that could be alarming in the future. Itina wa muvea wa mawithi luko kukwata mbao kuungama kwa asbestos. Muvea uwa witi na wani wendi asbestos isi vetangwe kati wandu wenda disposo unduvaile. There's already a directive about replacing the asbestos sheets across the country. So what are we doing about this? How are we going to take care of the while disposing these asbestos? It is important as a ministry, as a community, and as a consortium to be able to come up with solutions. You see, the minister has declared himself. The Ministry of Environment have already declared, but what are we doing about it? Because we must be part and parcel of the solution. It is not just about removing, but there's also that which can harm if they are poorly removed and disposed. Muthoni ingine weti serikali taikuitha yusiimana na alama utwaise utandithia wo kutumia kiuma kikia lead nzika yo nisia kuolanga mawatha vuma kiuma ki. I have stated there is no point of reinventing the wheel. We must review laws, regulations, guidelines, and strategies to tackle the emerging chemical of environmental and health concerns, including antimicrobial resistance through a One Health approach. We have a duty and an obligation as Kenyans, and therefore as a ministry, we will finalize and validate and disseminate the national policy on sound management of chemicals, lead poisoning prevention advocacy, legislation compliance, and enforcement in partnership with all of you as our key stakeholders and multi-sectoral committee. And equally, as the custodian of public health issues, we will develop the national strategy and action plan for the management of risks associated with exposure to lead poisoning and partnership with key players and everyone else. Kuripoti Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Bewa wuma nelime na mawuke pathokanio ne mabika sibitali ni wa mother and child musini wa wote kaunti ya Makueni ukwata witi wa uthenzi ndene wa muthenya wa mbe wa kambi ya uthenzi kambi repangeto ne mubea wa witi wengwatanio na Kenya Surgical Society wanete kuthenekia mawuke pathokanio na bata wa witi ndone kale Bewa ene ndi mana eli alame na maume pathokanio mevo mauma metho na alama tona kwenda witi wa uthinzi nimeyumilia kwa umundi unthini wa kliniki cha mana kila chatoge musini wa wote sibitali no wa mother and child witi okweto mba une shirika ya Rotary Club kuma iloviye mwamba na serikali wa kaunti ya Makueni ukwatiwa kwenda ya chumane ki kufikia wa kwambileja matakitali alama wakanisia ne kundi vamwe mengwatanio na maofisa ma witi va Makueni memeki uthinzi wandu 17. Gavana wa Makueni ni wenda enende alame usumbo wanemo waumeke vathokanyo mendo uthinzi matumie vuso ye kupitia ushirikiano wa club inaitwa Rotary Club of Magharibi na Surgical Society of Kenya.
tumepata wauguzi ambao wanaweza kutusaidia kufanya surgery za bure. Tumepata pia madaktari surgeons wanne kutoka Tanzania hapa, na wengine 20 pia wako hapa, na tumehimiza watu wa Makueni wale wako na shida za aina mbalimbali waje, na kupitia kuzunguka tu hapa, mimi mwenyewe nimeona shida ambazo hata mimi sikuwa natarajia, ambazo zinaweza kuja hapa, kama za watoto wadogo. Mmoja ako na miezi 3, mwingine ako na miezi 6, na pia hao wote wanataka upasuaji, na upasuaji mwingine ambao unatakikana hapa ni ule wa nini ya juu. It's not a very simple surgery. Kwa hivyo ni njia tumeitumia kupitia ushirikiano wetu na idara ya afya kuhakikisha kwamba tunaweza kutumia hospitali hii kuhakikisha kwamba watu wale ambao matibabu inaweza kuwa ni ngumu kupata ama ni bei ghali kupata, wataipata kwa bure. Iyi ni ndongo isie kundi ya Rotary Club na falame wetakana kielelo cho withane kutethesia ene nthi ala mateno kwati wa kuyana kukwata uiti. Because this is something that we're very passionate about, working in communities, trying to build the healthcare within communities. It's something that we've done in collaboration with different partners, the Surgical Society of Kenya, other Rotary clubs, Kenya Society of the Blind, and also other partnerships, pharmaceutical companies, and every partner has brought something to the table, either in terms of technical expertise, the fundraising, the pharmaceuticals, and even where the doctors are going to stay. So for us, just being grateful that the community has responded in a very big way. We're grateful for the hospitality by the county. We have received very warm reception. Bado hatujajua Makueni chakula huku inakaaje, but we'll be able to collaborate for the week, and the whole idea is that the community gets to benefit. So far we've done a number of operations, some of them with children with hernias. We also have done people who have swellings in the neck, what we call goiters, and also we also are about to start doing cataracts today, and other small lumps and bumps here and there on the bodies. Yes. Iseso yeye konya kwikuthimi wa mana kana screening na ende muunda nengo usungio wa ndawa na alame kwendekethio kukwata uthinzi kana surgery mathikwa ou vatendivi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Kennedy Mwichuli na ula ni mungamiu. Maundu maumbano na mawonanio kana meetings, incentives, conferences and exhibitions mewatekana hata mongelekete muno itina wa COVID-19 kuthea kindu kila chalite utandethia ya Kennedy Mwachuli ula ni manager munene Pride Inn azua musieni wa Ilovia kana wongeleku une wetete ene yanda mautandethia kuma vanthi ya Kenya na nthisi anza vamwana kutethesia andu wa mahoteli kukwata ando. Angelina. Kennedy Mwichuli na ula ni mungami unene hoteli wa Pride Inn azura nukuetekana utalii kwisila mbumbano na maono nyomasi ndu kivithukanyo ni wali tevanene na kutuma mahoteli makwata atalii kuma vanthi ya Kenya na nthisi anza kwa wingi undula utumite mahoteli maingi maambisia kuongela miako ni kana kwithiwa na utonywa kukwata namba nene ya atalii. The MICE sector in the country has actually seen a rise post the pandemic. We were worried a bit during the pandemic, but post-pandemic, there's a lot of demand for meetings, and therefore this has been able to help us, push numbers and volumes into our country and also into our hotels. We currently are a mix of local MICE. We also have international meetings that come to our country, and to say the truth, we are benefiting from what is coming out from the international market. And of course, whatever happens on the international scene affects a lot on these meetings. Ainene angaliko siadiani ndino yokomano ya maundu maki utalii mwaka wa 2024 no wetekana mahoteli yuni maambesie kwa ile iwango sia uthukumi na kufikia iwango nene na ile itonya kuwete atalii kwa wingi kuma nthisi anza undula kuwetekana no kutethesia vanene kwa ile movia u na mawia kwi a Kenya kukwatikana kwa wingi. I think in Kenya there is a potential for growth in MICE travel. Hotels have really improved standards. We are all really making sure that the standards are all international, and that helps us be able to attract international travel, and therefore MICE will definitely be a way to go in the future as well
because the numbers are looking good. Ingini wathingilila vata wa mawithi ululiko mathiu na muno kuukitana na kunyaika kwa sindu cia plastic na ila ciithitwo iananga ciumbe cia kiwuni na ila ciithia wasiatete atalii kwa wingi kuma nthi cia ntha. I think sustainability in terms of the environment is a way to go, and for hotels there is a lot of harnessing of natural energy to be able to cope. We are a hotel that is plastic free, and we have put in a lot of efforts to ensure that our environment is clean, with emphasis on solar energy and basically cleanup of plastics. Ona uyo president wa World Travel Awards Graham Cook na ula withitwa itambuka vanthi ya Kenya kwa kilungu cha miaka mbewa 50 no wetekana nthi ya Kenya yina uthui mwingi muno kwisila nyamo cia kithekani mahoteli manene, beach siema na icio ingi cia kiitali na ila atali mende ya wianisio na vena vata wa kwisovya undu violate kana nthi ya Kenya ivikie kukila kiukwati kwisila maunduni ma kiutalii. Hospitality is a great employment driver. And I think with Kenya, in its current stature, with, you know, you're known for, I mean, I love sports. You have great athletes in this country. You know, you look at what the things that make you unique, your unique factors. Well, you have Big Five, you have incredible weather, you have incredible people, you have a great hospitality, you have all of the elements, great beaches, mountains. You've got everything. Safari, you have lots more things than we have in England. So you then really have to say, well, why is our economy probably ranked, I don't know the exact way, you know, where it is in the world, but it shouldn't be, you know. This should be a pot of gold. It should be for young people, they should be saying, I don't want to leave Kenya, I want to come back to Kenya, and I want to make the hospitality here in this country the best in the world. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nita wa Angelina Mose. Muvi Angela, tandile sokoni wa Kathiani kuya hapa kai wa kaunti ya Masako ni mena serikali ya kaunti ya Masako kuikiithia uthu sokoni na muno kumamanthianzia cia kumbania mabuti na kuthesia choo kila kisokoni usu choki meweta kithambauga o mavinda amwe na kiithitwe na kiugo kila ibinda kindu kila kitonyo maite mwisio wa Mauvoo ingi maiweta kana mabuti methitwe mainyaika kula maile kwa laini ya meiyo na utandithia kubengeseka. Eka yimurabye nyenene obo wa choki na nene obo wa choki anu matwikie mazoko maganda bulotini na choki chakiwe cha kwa tabisa ni cha kwa tabisa nyala kaune mukone na wawesu wa Zambia na nyanga ba kamutala kanini nundu ene taibo lewusi anani wa kibendu bendu ona sia nindo ibeti wa kibendu bendu na umeona lo meba na mai wa kibendu bendu niki kwa nini niki anu ma isioni sia buloti na buloti sie nane withio yethe aicha bingwa mundu athika choo bau bakosa manene muno wabina we mundu muka wabina ni wese mathina ma akondu mebwa abaili na tio ndu cio kethia sindu cia kaile ketwa kuyanziani niki ndukina aibu nduku muno kwa unya kirangu nene obo wa choo ni asia anu manene obo wa soko na umwatagwa wa soko ulungwe na tuithegwa withia kuike bindu bindu nundu itwakwata kibindu bindu twakwe isi ana zireke na watu akiona leume undani twina thina baakabeane nundu atakataka wigwa baakabeane pala tubangia soko witu mbua ya atakataka pala kanzo yekaziolika lelu no ituthinia muno tuibanga zindu na ibeti nisithini ka muno taigukite gwa twina thina tuise twikata tutethewe takataka umwe ba witwe na lelu ba uwi ni uzo yo takataka nikenda tuonde pala tubangia mboka nundu no tubangia mboka be takataka wa matsupa na ila wiziwa neza ziekaita matsupa andu mamuka wamaita takataka mamandhiwo pala matona kweta chindu chyo nikenda twakiwa ndazi bid kila bandu kethia ketha ni kanzu imandondu kututethia ithia baate bapangilane tena kiko kibaiti na witu kiutu nyungia ona kibaluka balati titea kwa uyo na kanzu itiba ni tailobe tangi wa kikochu kiko kilikita nundu baua bala meja mabuti bethe mbua ya uwa mabauka ona yue matheu meleluni mebuleluni bala tubangi ona twizoko wa upanga mebauleluni kati kitu thenia no balukanga kuona tambao katika mbotu ithia tatima kanzu na nitaileza tituta yo tikabetangiwa
ithie mabiasara nundu ete bakanzu na kaunti yenye sete bakanzu. Tani mwana musaisia Mauvoo asume tunenga mwanyetu ambao sembo thio mwane ungi mukuve netokete na Mauvoo kauta. Undu basongetwe na basingiletwe no wikwatileile nesa nundu wa emakwilolomelia paya tumondone na maliko ndu emakwiwa mundu ukukaya oyutwi kila mundu enondu wobe ngone kwa ibinda liasa na kaa mwanya wa uweta ni kwamba twanenda kame kila mundu ewa kithwichusie maundu mauweta ange makaemosiwa manena meoka kana mundu akaua mbu ukanengwa microphone oyu uweta undu mwao ni isaa yaku ya kwatuka va uoni wa kila mundu ni wianene nundu undu woneka we munini kwa mundu umwe wianene na kiima kwa mundu ungi na ungi woneka we muneneki ni undu muvuthu mbewoseki kwa mundu ungi ni isaa yaku ya kunena uteovingiswa ni mundu uvinguke undu ukwenda uteukia yulwa maundu alama tukonetie taine nthi na hasa maundu mokamba mbai vyumbani ya vaandhini wa express ya mutongo ila ikwitwa People's Corner. WINAKE Erastus Kithuku Anzomo ndini wa mutandao wa X kila wakatatu kwa mbe ya saile sia wiyo Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemia itongo ese ndisio nde kwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki sia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wa nie muno. Mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithaniti na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu su etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia. Na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa 14 cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni twacokeria kambuni wamekuwa mukhanili wa Safaricom ni wagwataniana wa Cloudflare ulothinikia maundu ma usisai mitandaoni kana Cybersecurity kutethesia atandithia nini kola ngalama ya kutumia kana ila matume ya kukwata uthukumi wa usisai gukana na Safaricom ngwatanio ni kutethia atandithia kubetanga bata wa kutumia makambuni meke bathukanio kumanenga mwanya wa kutumia kambuni umwe kwa maundu mamekuwa mukhanilie na usisai wa mitandaoni kumatethesia kubetanga umwe wa utandithia na kola ngalama ya mathukumi a. Today we had an opportunity to launch Safaricom's partnership with Cloudflare. This is the first of its kind relationship on the continent where Safaricom will be a managed services provider for the Cloudflare full stack suite of cybersecurity solutions. What today is about is providing an integrated solution, modular or integrated set of cybersecurity solutions, particularly geared
for the MSMEs. Cybersecurity solutions are typically extremely expensive. And this is the first of its kind opportunity to be able to provide a cybersecurity solution with two big industry names, Safaricom in telecommunications and becoming a leading purpose-led technology company in Africa with Cloudflare, a global name that is synonymous with cybersecurity, to provide solutions for MSMEs in Kenya shillings, domiciled in Kenya for Kenya. I'm Graham Turnbull, and I'm part of Cloudflare's Sub-Saharan Africa division, and I support Safaricom's business activities. So the collaboration is groundbreaking for Cloudflare. It's our first opportunity to have a local office, in essence, in East Africa, and we couldn't be more excited to have Safaricom leading the charge when it comes to waving the Cloudflare banner in partnership with Copycat Limited. Musumbe Dr. William Ruto ni wathingilela kana bena bata wawa lukunde wa ngwatanio ya Africa Union Community kunenga ngwatanio bina wa kuthukuma kwa wailunde 55 ila si ngwatanio ni Ruto yasekana nzama ya AU lelete kunewa hukumu wa kumya maotuke badhokanio na yumbunge ya Pan African Parliament ya isia nzama bamwe na kumisebisia meya. And we are here to say champion of Pan-African Pan-African Parliament. And I should say that May 28th, PAP will be yes, to add to you and through you that is